హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ద అనదర్ రెసిపీ సింపుల్ చికెన్ ఫ్రై. ఇది రైస్లోకి చపాతీలోకి అదిరిపోద్ది. ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ మ్యారినేషన్ కోసం 2 స్పూన్స్ ఉప్పు, 2 స్పూన్స్ కారం అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ and 1 teaspoon ధనియా పొడి and half teaspoon garam masala. టూ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేసుకొని బాగా కలిపి ఒక 15 to 20 minutes మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయేంత ఆయిల్ వేసుకొని చికెన్ని ఒక్కొక్క పీసెస్ వేసుకుంటూ ఒక్కొక్క పీసెస్ మెల్లిగా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసింది, అంతే అండి. ఇంకా మిగతాది కూడా సేమ్ అంతే. మిగిలిపోయిన చికెన్ కూడా అంతే ఫ్రై చేసుకొని ప్లేట్లో తీసుకొని కొత్తిమీర అండ్ ఉల్లిపాయతో సర్వ్ చేసుకోండి. టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అమీర్పేట్ డైరీస్.